Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon African TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar yadda muke ta bayani akan timbi. Timbin nan yana damun mutane da dama masu ƙiba. Za ki ga mutum timbi yana tafiya, timbi yana rawa da kansa. Ka tsaya timbi ya sauko. Ka zo yin wanka sai ka wanke ka ɗaɗɗaga timbin nan. To inda za ka bi wannan tasha in Allah da za ta nuna ma yadda za a rabu da timbi. To yau timbin hajiya wanda za mu taɓa, Alhaji zai ma mutukar muhimmanci. Idan ka yi shi take yanke za ka ji timbin naka. Dan yanzu ni da ku kowa ya lotsa jikin, ku lotsa cikin ku ji. Yagwa hajiya kin taɓa ko? To yanzu idan muka fara in na ƙirga 10 hajiya, in na zo 9 ko 8 ki ɗan taɓa timbin, za ki ji ko laushi ba zai ba. Za ki ji yayi tauri. To in dai za ki yi wannan in Allah da za a rabu da timbin nan, to kwanta. Yagwa hajiya kwanta. Hajiya na matsa miki dai kwana 2. Kowa ya sa ko? To hajiya za ki ɗan ɗaga ƙafa ki kaɗan ta rabu da ƙasa, zan ƙirga 10. Ɗan ɗaga. Ta rabu da ƙasa karki haka. Kaɗan ta rabu da ƙasa. Yagwa mun ɗaga 1, 2. In kika kula hajiya kin ga nan kamar tsayin gwangwani, muna 3, mun zo 4, muna 5. Dan zuro hannu kai ki ajiye kafa ki taba cikin zaki ji ya tauri, muna 6. Dan taba cikin zaki ji kai ki ajiye kafar, muna 7. Daure hajiya, daure, muna 8. Saura 2 hajiya, kar ki ajiye kafar, kai ki ajiye, muna 9. Ajiye to ki huta. Yawwa mun yi 10. To hajiya za mu ƙara 10. Kula da inda na ajiye ƙafafuwa na tsuke, hannuna na ajiye shi. Kin ga inda na ajiye hannun ko? To yanzu za mu ɗaga ƙafar kaɗan, kada ki ɗaga ta da yawa. To ɗaga ta hajiya. Yau 1, 2, 3. Wani cewa take wai na ƙirga da wuri. Kuma ni hajiya wani zuba kuma ina ƙirga sai ki ga ina ta zo. Muna 3, mun zo 4, muna 5, 6. Ai saura 4 ko hajiya? Saura 3. To bari na yi da sauri, saura 2, 1. Ajiye to ki huta. Masha Allah. To hajiya saura kashi na 3. Ki daure kashi na 3. In ma kika ce na yi da sauri to in ina zuwa ke gwara ma ki kyale ni a hankali. To mu ajiye hannun. To ɗan daga kafar kaɗan. Kyale ni na yi, kakki ce na yi da sauri. 1, 2, 3, 4, 5. Ni ta fara cewa wai ta fara gajiya, to bari na yi in ina. 6 hajiya. Saura 3 hajiya. Muna neman 2. Kakkaje. Saura 2. Saura 1 hajiya. Ajiye ki huta. Kin ji cikin ku hajiya? To yanzu hajiya za mu ɗaga ƙafar a hankali, za mu da ita a hankali, kar ta taɓa ƙasa. To hajiya ɗaga ƙafar, zan ƙirga 5. 1, 2, 3. Tsai da ita za a yi sosai. 4, 5. To hajiya mu da ita a hankali, kowa ya dawo a hankali. Mu je ƙasa, mu je, kar ta taɓa ƙasa, mu je, to riƙe ta a haka hajiya. Kamar ɗazu kake bari ta taɓa ƙasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ƙara ɗagawa. Ɗaga ta sama. Ɗaga ta sama. Ajiye hannunka ƙasa kai ma. Dawo da ita a slow hajiya. Mu je, kar ta taɓa ƙasa. Mun yi 2. Ɗago hajiya. Kar ta taɓa ƙasa. To a hankali, kar ta taɓa ƙasa. Yawwa kin ga yadda yake? Kin ga na 3. Ɗago hajiya. Hajiya kai ki zama fa irin na gaban nan.
yi ƙasa a hankali a hankali a hankali a hankali ya gwajiya muje yi ƙasa ƙasa yi ƙasa ƙasa ƙara ɗagawa ɗago hajiya kin ga ya zama irinki wallahi hajiya kin ga abin da kika yi yayi to shi kina a huta wanda hajiya yau na maɗan tsaya tumbun ko to mu kwanta hajiya kash hajiya ki daure gobe ki biyo mu ki ga wannan training ɗin da za yi wannan malafar da in za ki wanka sai kin ɗaga ta an cuɗa an wanke in dai za ki wannan training ɗin insha Allahu kabarin kaji zai tafi ku ci gaba da wannan kallon wannan tasha mai albarka African TV sunana coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal.